Praise the Lord. My dear and only brother-in-law, Alexander John, is no more with us. Let me share with you all a few of my random thoughts about him. I guess he lived his life on his terms. I was still in my teens and a pre-degree student when I first met him in 1965. He was 2 years senior to me at Tiruvalla Marthoma College. Years later, in 1978, he married my sister Gracie. I was an early bird in the college because the early morning train from my village dropped me at Tiruvalla before 8 a.m. So I have had the pleasure of watching students boisterously coming out of buses. Being a fresher, I used to watch them apprehensively, worried about the ragging and attended college rituals. Soon I realized that the atmosphere here in the college was more academic, sober, and disciplined, not as depicted in movies and elsewhere. But there were a few exceptions who really reminded me about the characters I had read about and seen in the movies, usually described as Shine Group members in the college. I thought that one lean, fair, complexioned youth coming by the Edathua bus was one among them. At that time, I had never imagined that he would one day become a dear family member. Over the next 2 years, I had the opportunity to watch the group members closely. Everything about them was loud. They spoke loud, laughed loud, and at times disagreed loudly. It was hilarious to watch them. One thing that I appreciated about the group members was that there was a tremendous bonding of love and friendship among them. I can vouch that my dear brother-in-law carried most of these qualities till last. As I said in the beginning, he lived his life on his terms without any pretensions. We miss him. May his soul rest in peace. Thank you. ജോയ് ഞങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ 8 പേരിലും ബുദ്ധിമാനും ധീരനും സ്നേഹവാനുമായിരുന്നു. സ്നേഹം ഒരിക്കലും പുറമെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. അതെല്ലാം പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിജയം തന്നെ ജോയിയാണ് ആരംഭം കുറിച്ചത്. ഓരോ സഹോദരങ്ങളും സ്ഥാനത്താക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അവൻ്റെ നല്ല പ്രവൃത്തിയും നല്ല കരുതലും ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖമുണ്ട്. ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രേസിയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, വേണ്ട സമാധാനം കൊടുക്കട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും വേണ്ട സമാധാനം തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
Joey, we miss you. We all love you. ഞാൻ ഡ്യൂക്ക് ഡാനിയൽ. ഞാൻ ജോയിയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും സഹ അധ്യാപകനും അയൽവാസിയുമായിരുന്നു. നൈജീരിയയിൽ വച്ച് 1974 മുതൽ എനിക്ക് ജോയിയെ എത്രയും അടുത്തറിയാമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ നൈജീരിയയിൽ ജോയി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വെസ്ലി ജോയി എന്ന പേരിലായിരുന്നു. കാരണം അവിടെ അനേകം ജോയിമാരുണ്ടായിരുന്നു. ജോയി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വെസ്ലി ഹൈസ്കൂളിലായിരുന്നു. ആരെയും സഹായിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഈ ജോയി ഒരു നല്ല മനുഷ്യസ്നേഹിയും നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്നു. സമർത്ഥനായ ഈ ഫിസിക്സ് അധ്യാപകൻ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും മുടങ്ങാതെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നൈജീരിയൻ സ്റ്റുഡൻസിന് മിസ്റ്റർ ജോണിനെ മറക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. അസുഖം വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും അതുപോലെ സഹപ്രവർത്തകരും ആദ്യം ഓടിച്ചെല്ലുന്നത് ജോയിയുടെ അടുത്തേക്കായിരുന്നു. ജോയിക്ക് ആശുപത്രിയിലുള്ള മലയാളി ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് ചെല്ലുന്ന രോഗികളെ അധികം താമസിയാതെ പരിചരിച്ച് കിട്ടുവാനും മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കിട്ടാനുമുള്ള സൗകര്യമോർത്ത്, അതുമാത്രമല്ല ആശുപത്രിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ജോയിയുടെ വണ്ടിയിലുള്ള യാത്രാ സൗകര്യം ഒടുക്കലും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹപ്രദമായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോലി അന്വേഷിച്ച് നൈജീരിയ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാംബിയ അതുപോലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലയാളികളെ ജോയി കണ്ടമാനം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കുള്ള സഹായഹസ്തം ജോയി പല രീതിയിലാണ് നീട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അവർക്ക് ബോർഡ് ഓഫീസിലേക്കുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ, അവർക്കുള്ള താമസ സൗകര്യം സ്വന്തം വീട്ടിലൊരുക്കി കൊടുക്കുക, അതുപോലെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ ജോയിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. ജോയി ശരിക്കും ഒരു ട്രൂ ക്രിസ്ത്യനായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ജോയിയുടെ വ്യഗ്രത എല്ലാ തരത്തിലും പൂർണ്ണത എത്തിയത് ഗ്രേസി എന്നുള്ള ഭാര്യയുടെ ഒരു പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. വ്യക്തിപരമായി ജോയിയും ഗ്രേസിയും എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിലും സന്തോഷങ്ങളും ഒരുപോലെ കൂടുകയും പങ്കുകൂടുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ജിജോയ്ക്കും അനുവിനും സന്തോഷത്തോടെ എന്നും അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നല്ല പിതാവായിരുന്നു ജോയി. എല്ലാവരെയും എപ്പോഴും യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ ജോയിയുടെ പോലെ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവം ഇത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ജോയിക്ക് നിത്യശാന്തി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് നിർത്തുന്നു. First of all, I want to convey my condolences to Gracie Mama, Jijo and family, and Anwar family. My name is Moni and I am Joy Chan's oldest nephew. My mom is his older sister. What do I say about Joy Chan? So many things to say, but with this limited time that I have, let me first say that he was an exemplary gentleman. He loved his family dearly. He was always helpful to anyone who approached him when you are in need. Growing up as a child, I used to be very scared of him. He was my math and science teacher at home. I still remember getting my share of lashes from him if I made a mistake, either in solving a math problem or even getting into trouble. Even when he punished me, it was always followed by a hug or an explanation on why I was punished. God had a plan for him. He went off to
Sierra Leone as a teacher and then onwards to Nigeria. And for almost 20-25 years, I grew up separated from him. Although we were worlds apart, we always had a very cordial and a loving relationship. His untimely death is a sad moment for us all. And on behalf of my mom and my sister and my brother, I want to convey my sincere condolence to Gracie Mama, Jijo, and Anu. And may God continue to strengthen all of you with His peace during this difficult time. ഞങ്ങളുടെ ജോജിച്ചായൻ്റെ വേർപാടിലുള്ള അഗാധമായ ദുഃഖവും പ്രയാസവും അനുശോചനവും ഈ നിമിഷം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അച്ചായനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. ഡേസിമാമയുടെയും ജോയിച്ചായൻ്റെയും വിവാഹം നിശ്ചയവും ക്രമീകരണങ്ങളും ഒക്കെ എൻ്റെ പപ്പ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് തിരുവല്ലയിലെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ച് നൈജീറിയയിൽ ജോലി ചെയ്തു, മക്കളുണ്ടായി, അവരെ മക്കളുടെ തലമുറകളായി, എല്ലാം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു. രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. പലവട്ടം ഞാൻ പോയി കാണാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും തമാശയോടുകൂടി അച്ചായൻ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അത് എപ്പോഴും എന്നും ഓർക്കും. ആ മുഖം ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറത്തില്ല. വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ അനുശോചനങ്ങളും അറിയിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ വലിയ വീട്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ ദുഃഖവും സങ്കടവും പങ്കിടുകയും ഞങ്ങൾ കസിൻസിൻ്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാ ദുഃഖവും സങ്കടവും ഞങ്ങൾ ഈ നിമിഷം പങ്കുവെക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. My name is Linda Okbe. I was a student of John Alexander some 36 years ago. We lost a great man, a great teacher indeed. I'm sure he was a great father and a great husband too. Many of us remember him as John Physics. We fondly called him John Physics back then. He was a no-nonsense, strict and undoubtedly brilliant teacher. He was that kind of man that you had to be careful around. So it's no surprise that he was able to create a crop of very disciplined professionals that his students have become today. They are scattered all around the place, and I am very sure that he goes home a happy man for the kind of work that he has left behind for humanity. I share this tribute for a specific event that reminds me of John Physics. It was a hot afternoon in Otukpo. I had an exam and I was sitting down on the corridor not too far away from the physics lab, but at the time there was a physics practical exam going on. While I tried to do last minute revisions for my own exam, that exam was going on. From out of nowhere, I saw the external examiner walk up to me and said to me that I was cheating. I was sitting on a corridor under a tree trying to revise, and here comes an external examiner telling me that I was cheating. Everybody else tried to pitch in something, say something to assist. Nobody was getting through to this guy. I was scared shit, very afraid. Then walked up John Alexander, the no-nonsense man that he is, extremely genuine. He came to me and he said to me, "Did he see you with anything?" I said, "No." "You're sure you didn't have any materials?" I said, "No." "So what were you reading?" I showed him the biology textbook I had with me. And he said, "You know what? Go." Believe me, that was the end of the story. For me, that was the touch of an angel. That situation could have translated into anything. It could have translated into me losing or getting my life ruined. For some people who have been less luckier,
That could have meant expulsion. It could have meant any kind of thing for me. And my whole life would have been derailed. John Alexander was the angel that God sent to make sure that my life stayed on track, and I will never forget it. He goes home with God's blessings. May the soul of John Alexander and the soul of all the faithful departed rest in peace. May eternal light continue to shine on him. Amen. Over the past few days, I have been reminiscing about the time spent with Uncle. There are these vivid snapshots that I have from when I was a child, standing with him on the terrace of the Kollam house and waving to the trains as they went by. To being in one of those trains, waving to him as we went by the house. To sitting on the porch of the Kollam house and having a general conversation with him. And of him waving goodbye as we pulled out of the driveway when we visited him in Jan this year. He will be missed. To Gracie Auntie and the family. Though not with you physically at this time, you will always be in our thoughts and prayers. ഞാൻ മിനുവ ജോയിച്ചാൻ്റെ നീസ. Thinking about George, and I remember him as a very loving man. He was a man with very few words. He spent a lot of time with us when we were young, and also he spent a few days with us here in America. Georgia, we are going to really miss you, and we believe that we'll see you on the other shore. Praying for Grace Mom and Jijo and family and Anu and family. Take care, and prayers are with all of you. Miss you. Take care. Hello, hi, I'm Minu's husband. I remember Joey Chan coming in a red car with two beautiful ladies. One was Anu and the other one was Grace Mom. And then he took us out for shopping. I'll never forget that. And I know, Joey Chan, you were here in America before all of us came. You sacrificed your career and went back to India for Anu and Jijo. Our sincere, heartfelt condolences to all the family members and our prayers with all. ജോയ് പാപ്പൻ്റെ ഈ വിയോഗം നമ്മളെല്ലാവരെയും വളരെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു പാപ്പൻ. നമ്മളെ വിട്ടുപോയി. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Jobe is my name. I'm an embryologist by profession. I'm a former student of Wesley High School, where John Alexander was once a teacher. I remembered him as an energetic, walk fast, talk fast fellow. You got his praise when you do well, and you felt his tongue when you slack. A very serious-minded fellow. And for some of us who were a little playful, we were so scared of him. But later we realized that he was such a very good man with a very kind heart. To the extent that he could even bring snacks to students and staff during practical lessons when he celebrated in his house. That was a very good thing, and we fondly remember him for that. May his gentle soul rest in perfect peace. Amen. ദൈവനാമത്തിന് സ്നേഹവന്ദനം. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോയ് പപ്പായുടെ വേർപാടിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും ദുഃഖമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. എങ്കിലും കഷ്ടതയുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ പപ്പ മരിച്ചിട്ട് 11 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ജോയ് പപ്പ 2 വർഷം മുമ്പ് വരെയും എൻ്റെയും എൻ്റെ ബ്രദർ കുഞ്ഞാടെയും പഠനകാര്യത്തിലും ഭാവി കാര്യത്തിലും എന്നും ഫോൺ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു. ആ നല്ല സ്മരണകൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മായാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും കഴിയുവാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
Good morning, good afternoon, good day, depending on your time zone. I'm pharmacist Ali Atabo. I'm making tribute in respect of our amiable, loving, and exceptional physics teacher, Mr. John Alexander. I'm making this tribute due to his love, kindness, and empathy he showed us when we were teenagers in our secondary school at Wesley High School. Just as I said, he has helped in building a crop of seasoned administrators, seasoned professionals as pharmacists, as doctors, engineers, architects, through his work by teaching us basic physics up to our ordinary level examinations. We owe him gratitude, we owe him depths of hard work that he imbibed in us, self-confidence, and many attributes that have led us to our successes. We miss our amiable teacher, our amiable friend. May the soul of our departed teacher and friend, Mr. Alexander John, rest in perfect peace. Amen. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ ദുഃഖമുണ്ട്. അപ്പച്ചൻ്റെ മരണശേഷം ജോയിച്ചനായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു മാതൃകയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലൊക്കെ സംബന്ധിക്കുകയും ജോയിച്ചാൻ ഇടപെടുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജോയിച്ചാൻ പകർന്നു വന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി അവരോട് പഠിപ്പിക്കുകയും അവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു പിതാവായിട്ടാകുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്താവുകയും ചെയ്തു. റിവിയും റോവിലും ഒക്കെ അവിടെ നിന്നല്ല പഠിച്ചത്. ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ വഴക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ തന്നെയും സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. എൻ്റെ വേർപാടിൽ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. ചോദിച്ചാൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരികയൊക്കെ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല അഡ്വൈസൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും മറക്കാൻ പറ്റിയല്ല. പൃഥ്വിയുടെ റോവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒരു പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ചുമതലയായിട്ടെല്ലാം ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഒരു സ്ഥാനത്താകാൻ പറ്റിയതിനൊക്കെ ഒരു വലിയ സഹായമായിരുന്നു. ഞങ്ങളില്ലാത്ത സമയത്ത് ജോയിച്ചാൻ എല്ലാം മാതാവിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ എല്ലാം ജോയിച്ചാൻ ആ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തതിനായിട്ട് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു കടപ്പാട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉണ്ട്. കടന്നുപോയതിൽ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട്. It's been a very difficult moment for the entire Manu Kerala family by the loss of our beloved Joy Papa. He was a man of discipline and dignity, especially for me and my brother. He was always a father figure to us. We learned what life is at that very young age, and we are very proud to say that he has played a major role to where we are right now, and we're definitely going to miss him, and may his soul rest in peace. It's for Grace Mama, Jijo and Anu. As a family, we're definitely going to be there for you, and we pray that you overcome this loss. I'd like to share my sincere condolences with Grace Mamaji, Jijichan and Anu during this difficult time. Joy Papa plays a very important part in my life. There were a lot of things I've learned from him, especially during my time in Kollam. He was a man full of advices and used to always tell me what to do and what not to do. And there's one advice I always remember. He used to tell me to work hard every day so that it will pay you off later in the future. I'll never forget that. I'm always grateful for those wonderful advices he's given me. He was a strong and independent man, and his way of showing affection was
very limited, but you could always gauge that from his smile, and you would always understand that, he always loved you in a very special way, and you always had that connection with him. And he was that one person I always did. One of my best moments with him were when we used to go for walks in the evening. He used to share anything under the sun, whatever he knew about, and he used to tell me about his struggles in life and how he had overcome that. I'll always remember that, and I'm going to miss that wonderful smile of his. His knowledge was always something which I always look up to, and I always consider him as a role model for me. I'm definitely going to miss that. May his soul rest in peace. പ്രിയ ജോയ് പപ്പായുടെ വേർപാട് ഞങ്ങൾ ദുഃഖിതരാണ്. ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയം തൊട്ടേയും ജോയ് പപ്പ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിൽ വിളിച്ച് തിരക്കുകയും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും തിരക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു. പ്രിയ ജോയ് പപ്പായുടെ വേർപാടിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ദുഃഖിതരാണ്. എപ്പോഴും ജോയ് പപ്പ ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളിൽ ഉണ്ടാകും. My dear Gracie Mama, Jiju Chachin, Anu Chechi and the rest of our family members, my deepest condolences to each and every one of you on the loss of our dear one Joy uncle. May God give us all the peace to bear this loss. At this point of time, let us thank the Lord that He is at peace now and with the Lord. Let us cherish on to all the good memories which He has shared here with us. ജോയിച്ചായൻ്റെ ഇളയ സഹോദരി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രയാസത്തിലും എൻ്റെ സന്തോഷത്തിലും എല്ലാം ജോയിച്ചാൻ എനിക്ക് സപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഷയമാണ്. ഗ്രേസ് മാമയ്ക്കും ജിജോയ്ക്കും അനുവിനും പ്രത്യേക അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളും വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകുന്നു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല. ദൈവം എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസം കൊടുക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. ദുഃഖത്തിൽ കഴിയുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ജോയിച്ചായൻ്റെ മരണം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ വലിയ വിടവ് എല്ലാവർക്കും നികത്താനാവാത്തതാണ്. ഒരു അപരിഹാര്യമായിട്ടുള്ള നഷ്ടമാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ ഒരു നികത്താനാവാത്ത ഒരു വേർപാടാണ്. കർത്താവ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതായിട്ടുള്ള സമാധാനം നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രേസി മാമയ്ക്കും ജിജോയ്ക്കും അനുവിനും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ദൈവം സമാധാനം നൽകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ജോയിച്ചായൻ്റെ നല്ല ജീവിതത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ജോയിച്ചായൻ്റെ ഇളയ സഹോദരി സുനുവാണ്. ജോയിച്ചായനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ജോയിച്ചായൻ ഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും കരുതലും ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എങ്കിലും ജോയിച്ചായനെ ലാസ്റ്റിൽ ഒന്ന് കാണണമെന്നുള്ള വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഈ കോവിഡ് മുഖേന ഞങ്ങൾക്ക് പോകുവാനോ വരുവാനോ ഒന്നും സാധിച്ചില്ല. എങ്കിലും ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കാണാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അതിനായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ ജോയിച്ചായനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ. I am Joy Apachan's first granddaughter, Rosera. Apacha was very kind and loving to me. He took me out for walks whenever we visited him. He enjoyed watching my little sister's funny videos and called her Chaktambi. Apacha and me have the same hobby, and that is watching TV. He loved cricket a lot, and he was a simple man. Mama, Papa, me and Zoe will dearly miss him and love him. Rest in peace, Apacha.
you.